Hello children, welcome back to our 8th class mathematics classes. మన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం. ఎస్, రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q ఆర్ దోస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఎస్, న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్, హోల్ నెంబర్స్ ఇలా డిస్కస్ చేస్తూ మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ, అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ తర్వాత హోల్ నెంబర్స్ తర్వాత ఇంటీజర్స్, సో n, దెన్ కమ్స్ w, దెన్ z, అండ్ ఇప్పుడు మనం రేషనల్ నెంబర్స్ని డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం. సో ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే వీటినైతే మనం p by q ఫామ్లో రాయగలము, అంటే మన మన తెలిసిన భాషలో ఒక ఫ్రాక్షన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలము. అటువంటి వాటిని మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నాం. ఇక్కడ p అంటే ఒక ఇంటిజర్, q అంటే మరొక ఇంటిజర్. q ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఇంటిజర్ అదర్ దాన్ 0 అని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం. సో if someone asks you to give example for rational number, then మనం 3/4 అనొచ్చు, -7/8 అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ నెంబర్, ఏదైనా ఒక న్యూమరేటర్ ఒక డినామినేటర్ ఉండేటట్టుగా మనం ఒక సెటప్ని కానీ మనం చెప్పగలిగినట్లయితే అలాంటి వాటిని మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు చెప్పుకున్నాం. ఎస్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో రేషనల్ నెంబర్స్. మైండ్ యూ, ఎవ్రీ నెంబర్ హ్యాస్ మీనింగ్. ప్రతి నెంబర్కి కూడా మీనింగ్ ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ దే లుక్ అపీలింగ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ నాట్. అలా అని చెప్పే నెంబర్సా కాదా అన్నట్టు మనం చూడకూడదు. మనం 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇలా కనిపించినట్టు కొన్ని నెంబర్స్ మనకు కనిపించవు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆల్ ఇంటిజర్స్ ఆర్ ఆల్సో రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అందుకే మనం డెఫినేషన్లో చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా p by q ఫామ్లో ఉన్నది కానీ p by q ఫామ్లో మార్చగలిగేది కానీ రేషనల్ నెంబర్ అంటారని చెప్పుకున్నాం. ఎస్, ఆల్ ఇంటిజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 5ని మనం 5/1గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. చూడండి, పైన ఒక ఇంటిజర్ కింద ఒక ఇంటిజర్లా. ఎస్, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/1 ఆర్ 10/2. సో ఈ లెక్కను చూస్తే ప్రతి ఇంటిజర్ని, అంటే ఇంక్లూడింగ్ 0ని కూడా మనం p by q ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. కాబట్టి 0 కూడా ఇంటిజర్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. ఎస్, సో రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే డెఫినేషన్ అవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మనం రేషనల్ నెంబర్స్ని, అంటే ఇంటిజర్స్ కానీ రేషనల్ నెంబర్స్ని, అంటే ప్యూర్గా p by q ఫార్మాట్లో ఉండే నెంబర్స్ని మనం ఫ్రాక్షన్స్గా ఫీల్ అయితే, ఎస్, ఫ్రాక్షన్స్లో ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలో, ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలో, ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో, ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా డివైడ్ చేయాలో మనం 7th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. దాని మీద కూడా మనం వీడియో క్లాసెస్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అదే ప్యాటర్న్ మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది. కాబట్టి రేషనల్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయటం, సబ్ట్రాక్ట్ చేయటం, ఆ కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ మనం మరొక విషయం మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఎస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ మీద మనం, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ టాపిక్. ఎస్, ప్రాపర్టీస్ మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో నేర్చుకున్నాం, ఇంటిజర్స్లో నేర్చుకున్నాం ప్రాపర్టీస్ గురించి. ఏంటి ప్రాపర్టీస్ అంటే? ఓకే, లెట్ మీ గివ్ యూ స్ట్రైట్గా చెప్పేస్తాను. చూడండి, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటారు ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ? మనం వింటూ ఉన్నాం, 7th కూడా విన్నాం, 6th కూడా కొంచెం పరిచయం అయింది. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ప్రాపర్టీస్? సో లెట్ us ట్రై టు సీ ఇన్ డీటెయిల్. జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఇది క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. మనం సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీద, అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేద్దాం. n మీద ఫోకస్ చేద్దాం. షార్ట్కట్లో n అని రాస్తాం కదా బ్రీఫ్గా. n మీద ఫోకస్ చేద్దాం. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో మనం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతాయి? ఏవైనా 2 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకుని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, మల్టిప్లై చేస్తే, డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతాయి మనం వరుసగా చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకు హోల్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీద ఏమైతే జరుగుతుందో హోల్ నెంబర్స్ మీద కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఇంచుమించుగా. కాబట్టి చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమైనా 2 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, 3 2 అనే 2 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. నేను వాటిని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, 3 + 2, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ 5 ఎనీవే. సో ఈ 5 కూడా న్యాచురల్ నెంబరేనా? ఎస్, 5 ఈజ్ ఆల్సో న్యాచురల్ నెంబర్. సో 2 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకుని నేను యాడ్ చేస్తే తిరిగి నాకు 5 వచ్చింది. పోనీ 2 + 3 చేద్దాం, ఇటువైపు యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, అగైన్ ఐ గాట్ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఆ విధంగా ఏ పెయిర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా జరుగుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా, ఇది న్యాచురల్ నెంబర్ సర్కిల్ అనుకుందాం, అన్నీ కూడా లోపల ఉన్నాయనుకుందాం. ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో ఏవైనా 2 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకో, యాడ్ చేసి చూడు, తిరిగి న్యాచురల్ నెంబర్ తిరిగి ఆ సర్కిల్లోనే ఉంటుందా లేదా బయటికి వెళ్ళిపోతుందా? ఆ సర్కిల్లోనే ఉంటుంది. ఎస్, టేక్ ఎనీ పెయిర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్.
and add them in whatever way, this side or that side, you are going to get again a natural number. So this allows me to state like this. ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా చెప్తారనమాట. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ ఎడిషన్ అంటారనమాట. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ ఎడిషన్. ఎస్, ఎందుకంటే ఈ సర్కిల్ దాటి ఎడిషన్ చేసిన తర్వాత బయట ఏ నెంబరు మనకు ఆన్సర్ రాదనమాట న్యాచురల్ నెంబర్స్లో. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ, క్లోజ్డ్ అండర్ ఎడిషన్. దీన్నే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటారనమాట. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ క్లోజర్ లా. క్లోజర్ లా అని కూడా అంటారు. క్లోజర్ లా, ఈ పదాలన్నీ కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎయిత్ క్లాస్, ఐ ఆఫెన్ సే క్లాస్ 8 ఈజ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫెయిత్. అంటే మంచి నమ్మకం కుదరాలన్నమాట మీకు ఈ 8th నేను బాగా చేయగలనని. దెన్ యూ కెన్ డూ వండర్స్. సో క్లోజర్ లా అంటారు. సింపుల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ ఎడిషన్ అంటాం. ఓకే, ఎడిషన్ నుంచి మనం సబ్ట్రాక్షన్కి వద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్షన్? మనం ఏమైనా 2 నెంబర్లు తీసుకుని సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ఈసారి 5, 4 తీసుకున్నాం అనుకో. మనం చిన్న నెంబర్స్ తీసుకుందాం. పెద్ద నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు, చిన్న నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 4 తీసుకున్నాను. ఏవో 2 నెంబర్స్ ఈ సర్కిల్లోంచి అనుకోండి. 5 - 4 చేద్దాం. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ 1. అగైన్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్. సో now my question is, okay, if I take any pair of natural numbers and if I subtract one from the other, I always end up with a natural number. Is it a true statement? Is it a valid statement? So by means of one example or 2 examples, we should never confirm any statement. We should not give any conclusion. So నేను ఒకవేళ 3 తీసుకుని 5 తీసుకుని 3 - 5 చేశాను అనుకోండి. ఎస్, 3లోంచి 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ -2. -2 ఈజ్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్. సో subtraction of natural numbers from one from the other may not guarantee as a natural number again. మళ్ళీ న్యాచురల్ నెంబర్ రావాలని లేదు. కాబట్టి ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకుని ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి అటు ఇటైనా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అటు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా ఇటు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా న్యాచురల్ నెంబర్ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. సో దట్స్ వై సర్కిల్ బయట నెంబర్ ఏదో రావచ్చు అనమాట. అందుకే ఏమంటామంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటాం అనమాట. బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ సబ్ట్రాక్షన్. సో రిమెంబర్ దీస్ డిఫరెన్సెస్. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ ఎడిషన్. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్. ఎందుకంటే ఒక నెంబర్లోంచి ఇంకొక నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు కన్ఫర్మ్గా న్యాచురల్ నెంబర్ వస్తుందని చెప్పాం అనుకోండి, అప్పుడు దెన్ we would have stated like this: natural numbers are closed under subtraction. But not so in this case. We are not getting natural numbers always. That's why natural numbers are not closed under subtraction. Then let's quickly move to the third, multiplication. So suppose again take any 2 numbers, whatever numbers you like, any 2 natural numbers. So for example, if you take 6 and 8, multiply 6 times 8, okay, you're going to get 48. Or even 8, 6, you try 48, of course. So is it true for any pair of natural numbers? Okay, is it valid for any pair of natural numbers? Yes, of course, you're feeling that. So take any 2 natural numbers out of this circle, multiply them. The product will be again in the same circle. You're going to get in the circle the product. So that's why we can safely conclude like this: natural numbers are closed under multiplication. So this is what closure law. So I wish to call this as an enclosure, this circle like an enclosure. After operation, if you're getting something that is in this enclosure, then we can state like that: natural numbers are closed under particular operation. Then finally, let me come to division. So, okay, again take any 2 numbers, any two natural numbers. So, for example, if I take 10 and 2, 10 divided by 2. Okay, 10 divided by 2 equal to 5. So, 2 5 is 10. So, if I divide one natural number with the other, okay, I'm going to get natural number again. Is it true statement? Is it true for any pair of natural numbers? For example, if I take 3 divided by 4, 3 by 4, what is this? Our quotient is not going to be a natural number.
That's why division also not following closure rule here. That means natural numbers are not closed under division. Take any two natural numbers, divide. Is the quotient always a natural number? May not be, need not be. That's why we say like this, natural numbers are not closed under division. So this all this can be put in a simple single tabular form like this, what we have here. But let me give you one more type of explanation. Suppose A and B are two natural numbers. Okay, this time instead of taking that number, this number, let us imagine A as one natural number, B is another natural number. So is A plus B a natural number? Yes, of course, A plus B is again a natural number. So that's why we say that natural numbers are closed under addition. Is A minus B a natural number again? Need not be. Need not be. You may get different answer. We may get different number other than natural numbers. That's why natural numbers are not closed under subtraction. Is A multiplied by B is a natural number again? Yes, of course. In all cases it happen. So that's why A into B, the product is also a natural number. That's why natural numbers are closed under multiplication. Is A divided by B a natural number again? Need not be, may not be. That's why natural numbers are not closed under division. So like this we study about numbers. Okay, we take a particular set of natural numbers now. We studied all these property, all these operations under all these operations. This closure property. Have you seen this closure? Yes, we're trying to fit all the numbers in an enclosure and trying to study their properties. Now let's skip to next set of numbers, whole numbers. Yes, after natural numbers we learn about whole numbers. A slight difference is there between natural numbers and the whole numbers. 0, 1, 2, 3. These numbers start with 0, in fact. So same. Take any two whole numbers, add them, you're going to get whole number again. That's why, see, here in this table, whole numbers are closed under addition. Take any two whole numbers, subtract one from the other, you may not have a natural whole number again. That's why whole numbers are not closed under subtraction. And take multiplication, multiply one whole number with the other. Yes, you always get a whole number. This time 0 came into our list, so that's why take 0 into 3. Yes, 0, again a whole number, no problem at all. Or 3 into 0 is again 0. So product of any two whole numbers is again a whole number. That's why we can conclude like this. Whole numbers are closed under multiplication. But whole numbers are not closed under division. Just take any two whole numbers. Here see 5 and 8 were taken. 5 divided by 8, that is 5 by 8, is not a whole number at all. That's why whole numbers are not closed under division. So this is the first beautiful property of these numbers, closure property. So then comes integers. After natural numbers, after whole numbers, we are going to discuss about integers. Then what about integers? Okay, integers is a big collection of numbers. Integers contain all these numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, like this. Infinite collection of numbers. Now let us discuss again this closure property under plus, minus, into, and division. Imagine this is a circle of integers. Yes, big circle. Take any two integers out of it, any pair of integers. See here, take something like minus 5 and 3, for example. You can take any pair, 3 and 4 also you can take. So minus 5 and 3, add minus 5 and 3. Minus 5 plus 3 is what? Minus 2. Or you can add even 3 plus minus 5. Either side you have to test. Again minus 2. So again an integer. Yes, minus 2 is an integer. The result is an integer. Now my question is this fact or is this true for any pair of integers? Whatever pair you take, after adding, will you get integer again? Of course you're going to get integer again. That's why take any two numbers out of this enclosure, add them. Do you get
the number that is in that enclosure only? Yes, of course. That's why no number goes outside. No number goes beyond this circle. That's why integers are closed under addition. Yes, to add two integers, you get integer again. Now the second topic, subtraction. Subtraction. Take this integer circle again. Suppose take any two integers. I can take 10 and 8. 10 minus 8 equal to 2. Yes, 10 minus 8 is equal to 2. The result is an integer, of course. 8 minus 10, negative 2 this time. Is this an integer negative 2? Yes, why not? So that's why now will it be true for all the pair of integers? What I mean is, take any two integers, subtract one from the other on either side, this side and from that side. Will you get an integer again? Yes, of course, we get integer always. What I mean is, take any two integers out of this circle, try to subtract one from the other, this side or that side. Will you get the same number inside the circle, or will they go beyond this circle? We will always get the number that is contained in this circle. So that's why here, unlike in natural numbers and whole numbers, integers are closed under subtraction also. Try to find the difference. You can. Integers are closed under subtraction also. So why not? Let's go for multiplication. Yes, take any two integers, multiply them. You're going to get integer again. 3 and 4, 12. Yes, we take 2 and 3 and 4. The product is 12. The product is also an integer. Or minus 5 into 4, minus 20. Yes, minus 20 is also an integer. Like that. Take any two integers, multiply one with the other on either side, this side or that side. You're going to get integer again. So this is true for any pair of integers. This allows me to comment like this. This allows me to conclude like this. Integers are closed under multiplication also. Integers are closed under addition. Integers are closed under subtraction. Integers are closed under multiplication. So now I know you're looking forward for division. What happens in division? Suppose take any two integers like 5 and 4. 5 divided by 4, again 5 by 4. It is not an integer. You're not going to get any integer. Had it been like this, something like 10 divided by 2, yes, you're going to get 5. 10 divided by 2 means 2 multiplied by what gives you 10? 5. So sometimes you may end up with integer, sometimes not. So even one case failed, that violates our property, that violates our rule. So that's why integers are not closed under division. This is what I wish to give you in this session. I hope you're getting all these things into your mind. Then after integers, what we have started, rational numbers. Yes, rational numbers is a big collection along with all those integers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, all those. We have fractions also in this, 3 by 4, 7 by 8, whatever random fraction you write, minus 10 by 3, like that. All these fall into the category of rational numbers, Q. So imagine again, this is a circle of rational numbers, and try to take two rational numbers out of it, add them. Okay, any pair you can take, normal integers you can take. Let us take something in the form of P by Q. So suppose if you take 3 by 4 and 2 by 4, add them, you're going to get 5 by 4. Yes, you know how to add fractions. So is 5 by 4 a rational number? Why not? It is in the form of P by Q, and those 5 and 4 are integers, of course. So that's why adding two rational numbers is resulting a rational number again. Now my question is it true for any pair of rational numbers? Yes, you can find that. Any pair of rational numbers after adding will give you rational number again. So take any two rational numbers out of it, add them, you're going to get the rational number inside the circle, not outside the circle, not other than rational number. That's why rational numbers are closed under addition. Okay, we're going to see all those, how to add rational numbers in some other part. But for the time's sake, let me move further. Addition of rational numbers is closed in rational numbers. Right, next.
Subtraction. What happens if we subtract one rational from the other? Okay, let me take again something like 7 by 8 minus 5 by 8. I can take different rational numbers, but for the convenience sake, I'm using simple rational numbers. So 7 by 8 minus 5 by 8 is 2 by 8. Yes, 2 by 8 is a rational number because it is in the form of p by q. So that's why my question is, okay, if I take like this, 3 by 7 minus something like 9 by 7. Yes, this is minus 6 by 7. Carefully observe. Minus 6 by 7. Is it a rational number? Yes, that is also a rational number because it is in the form of p by q. Minus 6 is an integer and 7 is an integer. So in this sense, if I try to give you the conclusion, rational numbers are closure under subtraction also, just like integers. Multiplication, take any two rational numbers, multiply one with the other. You know how to multiply 3 by 4 into 2 by 7. Suppose these two rational numbers were taken. 3 2s are 6, 4 7s are 28. 6 by 28, yes, you are going to get a rational number again. So this allows me to tell you that yes, rational numbers are also closed under multiplication because this is true for any pair of rational numbers. Take any pair of rational numbers, bring any two rational numbers, multiply one with the other. The result will be a rational number again. Now, finally, let me come to division. So when it comes to division, rational numbers, take any two rational numbers, just like 2 by 7 and something like 8 by 3. Divide one with the other. 2 by 7 divided by 8 by 3, what? Okay, we change this to like in this format, into this format. 2 by 7 multiplied by 3 by 8. We change division symbol into multiplication symbol and we reciprocate this second one. 8 by 3 becomes 3 by 8. So normal multiplication we do. 2 3s are 6, 7 8s are 56. 6 by 56. Is it a rational number? 6 by 56? Yes, why not? It is a rational number because it is in the form of p by q, holding all the necessary requirements. So that's why product of just like division of two rational numbers is going to give you again a rational number, except in one case. Here 0 is there. 0 is a rational number, you know. 0 is also a rational number, but division with 0 is not defined. So in one case, suppose 3 by 7, one rational number, another rational number 0 I took. If I divide 3 by 7 with 0, it has no meaning because division with 0 is not defined. For example, 8 and 0 taken. Is 8 divided by 0 is what? No meaning at all. 8 divided by 0 has no meaning because division with 0 is not defined. That's why rational numbers are closed under division may not be a complete statement. If we exclude 0 from rational numbers, suppose 0 kase pakkan pettamante, then other than 0, rational numbers are closed under division also. So in general, rational numbers are not closed under division because 0 is disturbing this set. So that's why rational numbers are not closed under division. If you want to modify that statement, just keep 0 away from them, then rational numbers are closed under division also. So those are expressed here in the form of tables. You need to study as soon as you receive your book, receive a copy. ఇవన్నీ మీరు స్టడీ చేయాలన్నమాట. ఎంత బాగా అర్థమవుతాయండి సార్ మీకు, చక్కగా అర్థమవుతాయి ప్రాపర్టీస్. దిస్ టైమ్ మీకు చదువుతుంటే కొంచెం ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ క్లారిటీ అని చెప్పేసి మీకు అర్థమవుతుంటుంది అనమాట. సో ఎడిషన్ మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ డివిజన్ రేషనల్ నెంబర్స్ గురించి కన్నా ముందు ఇంటిజర్స్ గురించి చెప్పారు చూడండి. డివిజన్లో చూడండి 5 by 5 8 తీసుకున్నారు. 5 by 8 ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇంటిజర్, దట్ ఇంటిజర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్ అండర్ డివిజన్. ఇలా చక్కగా ఒక కామెంట్ చేయడానికి మనం ఉంటుందన్నమాట. సో ద సేమ్ హ్యాస్ డన్ హియర్ ఫర్ రేషనల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నారు, యాడ్ చేసి చూశారు, రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ అని అడిగారు. ఎస్, అగైన్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. లైక్ దట్ see you can see all those properties done here. See, rational numbers are closed under subtraction. We find that rational numbers are also closed under subtraction. That is, for any two rational numbers, a and b, a minus b is also a rational number.
Likewise, in general we can speak. Suppose A and B are any two rational numbers. A plus B is also a rational number. Let us speak like this. Suppose A and B are in Q, contained in Q. That means two numbers in Q. A plus B is also in Q. A minus B is also in Q. A into B is also in Q. But A divided by B may not be in Q because of that 0. So that's why rational numbers are closed under addition, rational numbers are closed under subtraction, rational numbers are closed under multiplication, and rational numbers are not closed under division because division with 0 is not defined. Okay, I hope you understood all these properties this time very well. See here, let us fill this table and finish this session. See, fill the blanks in the following table. Rational numbers, closed under. Addition, yes. Subtraction, yes. What we have to fill here is, are they closed under multiplication? Yes. Yes, you have to fill yes here. Yes, because take any two rational numbers, multiply them. Again, you're going to get rational number. Under division, no. Integers closed under addition? Yes. Yes, they are closed under addition. Under subtraction also they are closed. Under multiplication also they are closed. Under division, no. Whole numbers, yes, closed under addition, not closed under subtraction, closed under multiplication, not closed under division. Natural numbers, yes, closed under addition, not closed under subtraction, yes, closed under multiplication, not closed under division. See how easily we can fill this table once we understand all those things involved there. Okay, hope you enjoyed this session. I'll come up with one more property in the next video. Stay tuned for more videos. Thank you.